primeira arma é um revólver, calibre 38. Essa aqui é uma pistola. Essa aqui é uma calibre 12. Jesus. It's loaded too, I can see that one's loaded as well. Todas estão carregadas. A outra arma que eu tenho é essa aqui. Uma submetralhadora, calibre .40. É uma arma que, depois da legislação do presidente Bolsonaro, depois da alteração, nós passamos a poder comprar e ter na nossa posse. So you would not have been able to carry this as a civilian prior to Bolsonaro? Não, antes do decreto não podia comprar. O que o decreto mudou, basicamente, foi na questão dos calibres. Do you always have all of these guns with you in the car? Sim, sim. Why do you always have this much firepower on your person? É melhor você ter e não utilizar do que você precisar e não ter. Elitusalem Freitas is a retired major in the Brazilian military police. Like many supporters of far-right President Jair Bolsonaro, he believes there is a conspiracy by the left to steal Brazil's elections and deny Bolsonaro a second term. He thinks this could lead the country to civil war. So when you talk about civil war, these are the weapons you would use? Inicialmente sim, mas com certeza nós íamos buscar melhores equipamentos. Se tudo que ocorrer estiver dentro da Constituição, nenhum problema. Até mesmo que o outro lado vença. O outro lado tem direito de vencer as eleições, não com fraude. Bolsonaro quer dar um golpe, armando a população, dando acesso às armas de fogo ao cidadão de bem? A visão que eu tenho é o contrário. Ele quer garantir o quê? A nossa democracia. Bolsonaro spent a full year in the run-up to October's presidential elections attacking Brazil's electoral system, claiming that the race was rigged against him. Eu tenho 3 alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. It's exactly the same strategy used by Bolsonaro's ally, Donald Trump. And much like Trump, Bolsonaro convinced a majority of his base, adding up to tens of millions of people, to believe the same. We're in Western Rio de Janeiro, which is a stronghold of support for President Jair Bolsonaro. This is one of the main ways that the Bolsonarista movement shows force, by having these big motorcades, sometimes in cars, sometimes in motorcycles, driving all around the city, particularly here in Rio. Tropa do Major, hein? Valeu! The militant core of that base lies with people like Major Freitas, cops and gun enthusiasts with radical right-wing views. And Bolsonaro has inspired people like him to be more than just supporters. Freitas is an influencer with tens of thousands of followers on Instagram, and he ran for Congress in this year's election. Ajuda a gente aí, sou federal, com Daniel e presidente Bolsonaro. Endurecimento da lei penal. Caso anestesia estuprador, na lei atual, pode sair pela porta da frente. Quero que eles tomem 50 anos de castração química. Obrigado aí, tamo junto, chefe. The parallels between what's happening here today and what happened in the United States with the elections in 2020 are remarkable. Every single Bolsonaro supporter that you talk to here believes that the only way Bolsonaro can lose is through fraud, and they believe that basically the entire democratic system of Brazil is at stake and is being stolen by the left. Everywhere you look, politics in Brazil in 2022 seem copy-pasted from the culture wars of the United States. Ele é uma pessoa que protege a família, o lar, e ele é contra a sexualização precoce das crianças nas escolas, das crianças a partir de 4 anos poderem ter uma educação sexual. Ele é totalmente contra. A criança está na escola para estudar. Do you believe the polls that say that Bolsonaro is going to lose this election? No, I don't believe that. Se o Bolsonaro só não vai ser eleito no primeiro turno se houver roubo nas urnas eletrônicas. Eu estou convencida de que haverá fraude. Estou convencida. That kind of widespread lack of faith in the basic integrity of the democratic process is something that doesn't go away easily. And it doesn't matter if it's successful or not. It doesn't matter if Bolsonaro eventually leaves power or not. He has already poisoned the well. That damage has been done. Bolsonaro, who was elected in 2018, was never known for his love of democracy. A retired army captain, he made his political career by praising the military dictatorship that ruled Brazil from 1964 to 1985. He once said the dictatorship's only mistake was torturing leftists, but not killing them. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso.
E o povo é favorável a isso também. Bolsonaro's rival in the elections this year is a towering figure in Brazilian politics, Luiz Inácio Lula da Silva, or simply Lula. Lula is an icon of the global left, a steelworker turned union leader turned master statesman. He was president from 2003 to 2010, when he left office with 80% approval. Lula couldn't run against Bolsonaro in the last elections because he was in prison for corruption, but the charges against him were later revealed to be trumped up and politically motivated, and the Supreme Court ordered him released, clearing the way for him to challenge Bolsonaro this time around. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Não é possível. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. In the first round of the elections on October 2nd, Lula finished 5 points ahead, but victory in the runoff was nowhere near guaranteed. The thing to understand about Lula is that he's one of the most popular political leaders anywhere in the world in recent history. When he was president, he oversaw a massive economic boom that was widely distributed across society. He lifted tens of millions of people out of poverty. It's nostalgia for that time that still sustains him today. And he's running on that nostalgia, but he's also running on the very basic premise of preserving Brazilian democracy, the very basic integrity of the Brazilian democratic system from the threat posed by Bolsonaro. What is motivating you to vote? Eu sou contra esse presidente que eu acho que não representa a maioria da população brasileira. Pelos direitos humanos, pela questão mesmo do meio ambiente, pela desigualdade que a gente está vivendo no país com um grau que a gente nunca tinha vivido anteriormente. Depois de tanta conquista, depois de tanta construção, a gente chegou, sinceramente, no que parece um fundo do poço da miséria da política. Nós declaramos o céu nesse lugar. Nós declaramos o céu sobre essa nação. For all that Bolsonaro represents a threat to democracy, Bolsonarismo is a genuine mass movement, which is now a major force in Brazilian politics and will be, regardless of who's in the presidential palace. Many of the movement's adherents are deeply religious evangelical Christians. They have massive, unparalleled reach online, much greater than any movement on the left. It's 2 days before the election. We're in Brasilia, the capital. This is basically an evangelical service that's been going on for hours and is probably going to go on for several more. There are thousands of people here, most of them young. All of the pastors who are participating, most of them are young too. This is an absolutely essential part of Bolsonaro's base. Bolsonaro, as we know him, wouldn't exist if it weren't for these people. Todo mundo levanta suas mãos onde você estiver e repete comigo. Jesus, a mudança que o Brasil precisa começa de mim. A mudança que a nossa nação precisa começa de mim. Jesus. The service was held directly in front of Congress by pastors who are also influencers, like Guilherme Batista, who runs a camp for young Christian TikTokers. He himself is a minor celebrity on the scene. A gente tem ali meninos de 12, 13, 14 anos que tem 4, 5, 6 milhões de seguidores. A gente tem uma voz que a gente alcança um povo que, quem sabe, a televisão não alcança, que, quem sabe, a rádio não alcança. Tell me about this event tonight. What are the objectives of this event? É um evento para um tempo oportuno. Quando eu não posso fazer algo por alguém, eu sei que Deus pode fazer. Então aqui é nós pedindo, Deus, que o Senhor sare a nossa terra, que nós não queremos nos tornar uma Venezuela, não queremos nos tornar uma Cuba. E aí por isso o nosso clamor, a nossa oração é para que Deus sare a nossa terra, para que Deus intervenha em tudo isso, para que a gente possa ver o nosso país prosperar. Então, o governo Bolsonaro luta para que nas escolas seja um lugar de ensino e não de implantar ideologias. Para mim, o perigo de tudo isso, os nossos filhos, as próximas gerações, não estarem nas nossas mãos, mas estarem na mão do governo.
Eu preciso, como cristão, acreditar e defender alguém que defende os mesmos ideais que eu acredito. Bolsonarismo has authentic mass support, but it also relies on coercion, on a system of organized violence that lies just below the surface. We're on our way to Western Rio to meet with a group of guys who belong to a certain type of armed group. It's very particular to the city, known as a milicia or militia. The militias are made up mostly of cops, of both former and current police officers, and they're a sort of hybrid between a paramilitary neighborhood self-defense group and an organized crime syndicate. Here in Rio, they're enormously powerful. They control entire neighborhoods, much more than the government does. Those neighborhoods are favelas, home to poor Brazilians of color who are not your typical Bolsonaro supporters. Ordinary residents like these live under the thumb of the militias. The militias say they protect the neighborhood from drug gangs, but actually operate as mafias, extorting residents for security payments and imposing rules on their daily lives. Do you have a police badge that I could see? Do you have something that I could see that shows me that you're a police officer? Is this your service weapon? This is your official police weapon? Oficial da polícia. Ok? Ok? Okay. Obrigado. They rarely speak to the press, but we obtained exclusive access to the commander of one militia unit. Vocês trabalham com políticos? Sim. Trabalhando com político. Como? A relação com o político, com o governo, que é um interesse em comum de ambas as partes. Eles precisam de milícia e precisam de narcotráfico para poder o poder. Resumindo, tudo é o poder. Do you help politicians get votes? Se a comunidade abraça os políticos, mas é o interesse tanto deles quanto da comunidade, do bem-estar da comunidade. You tell people who to vote for. Sim, tornando a repetir, a comunidade quer um bem-estar. Atualmente eu prefiro esse governo, que é um governo que quer moralizar o nosso país. O Bolsonaro quer e tenta de tudo quanto é forma ter nosso país melhor. If someone in this community comes out supporting, campaigning for Lula or the PT, what do? Ustedes dejan que eso pase? Negativo. É um bandido declarado. Ele é um Robin Hood, é um ladrão que ele apoia, ele dá pro pobre que tem que comer, mas ele tira em troca. E diferente do nosso Bolsonaro, torna a repetir, o Bolsonaro é um presidente que tá querendo moralizar o nosso país. Um minuto. Pede pra se retirar que nós estamos em gravação. Sem conversa aí, tá? Tá saindo agora. Pede pra sair agora. Pede pra sair agora, sem conversa aí. Ponto, tá bom? People who live in this neighborhood keep trying to walk through this alley, but because these guys aren't in charge. Ele mora aqui, ele quer passar? Because these guys are the de facto authorities here, they keep telling people to turn around and not interrupt our interview. So that right there is just a little display of the fact that they are the de facto authorities here. By some estimates, the militias control close to a quarter of Greater Rio. And one analysis found that in the first round of the presidential elections, 9 out of 10 militia-controlled neighborhoods went for Bolsonaro. This year, the violence wasn't limited to the criminal underworld. In the days before the vote, a former congressman and close Bolsonaro ally shot a rifle and threw grenades at federal police. Chega de opressão. Eles já me humilharam muito, a minha família. Mas eu não tô atirando em cima deles, eu dei perto. Eu não atirei neles. And a pro-Bolsonaro congresswoman pulled a gun on a black man who heckled her on the street. On election day, nobody knew what to expect. Já votei. Saí. Tá captando o povo pra vencer de novo. Cara, você é sério com você, eu sou sério de coração. Ser de novo, a verdade é essa. What do you think of Bolsonaro? Bolsonaro é uma pessoa muito ruim. É uma pessoa do mal. I love Bolsonaro. Do you trust the integrity of the electoral system in Brazil? Eu não acredito nessas urnas eletrônicas, porque essas urnas eletrônicas foram implantadas pelo PT.
E elas existem só na Venezuela, em Cuba, Colômbia, em países que não são de confiança. So if tonight it's announced that Lula won the election, will you believe in those results? Não vou acreditar. As the results came in, the votes were neck and neck. Lula está ganhando aí uma diferença pouca de 1,5 milhão de votos, hein? Eleição disputadíssima. Vamos cruzar os dedinhos, pessoal. In the end, Lula beat Bolsonaro by less than 2 percentage points. It's over. Lula won. Bolsonaro is out. In theory, if all goes well. Meu peito tá aliviado, porque eu sei que a gente não vai sofrer pelo menos nos próximos 4 anos na mão desse genocida, desse lixo que estava na presidência da República. E graças a Deus. Alô, Avenida Paulista e povo brasileiro. Eles pensavam que tinha acabado com a minha vida política. Eles me destruíram contando mentira a meu respeito. E graças a Deus, eu estou aqui. But it wasn't all good news for the left. Conservatives made gains in Congress and won several key governorships. Despite Lula's victory, the country was no less divided. There's the simple fact that almost half of this country voted for Bolsonaro. There still has to be a peaceful transfer of power, which Bolsonaro has indicated very clearly he's not entirely willing to respect. By the next morning, key Bolsonaro allies had abandoned him, and likely not wanting to undermine their own good election results, recognized Lula's victory. But Bolsonaro himself refused to do so. Instead, he went completely silent. Meanwhile, his supporters blocked critical roadways and paralyzed traffic in large swaths of the country. Major Freitas anxiously awaited orders from his captain and obsessively monitored social media. Pensando aqui, será que o Bolsonaro está esperando o povo ir para a rua? Eu acabei de receber um negócio aqui agora falando isso. Sim, tipo um comentário, mas eu já tinha ouvido isso mais cedo. Um cara lá de Brasília, agora eu ouvi uma menina falar a mesma coisa. O presidente está esperando o povo ir para a rua. So it's been 24 hours since the election results and we haven't heard a word from Bolsonaro. How does that make you feel? E espero muito que o presidente, que ainda é nosso presidente, que ele assuma uma posição firme, sem se preocupar com julgamentos da história. What position specifically do you think you should take? Ele deveria tomar, nesse momento, invocar o artigo 142 da Constituição Federal, decretar a intervenção militar. You want him to do a military intervention specifically? Sim. Nesse momento, sim. Nós, o povo, os patriotas, os militares, os policiais, os atiradores, nós estamos prontos a responder à convocação dele. Nós estamos prontos. How will you feel if he concedes? Se ele hoje falar que não vai lutar pelo país, eu não enxergo mais ele como meu líder. Se o povo estiver na rua lutando, eu sou militar, eu vou lutar pelo meu país, eu não vou abrir mão do meu país. Ninguém quer entregar o país, é entregar o país, cara, ninguém quer. After 2 days, Bolsonaro broke his silence. He did not recognize the election results, but he didn't openly contest them either. Most importantly, he thanked his base, the one enduring source of his power. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. A direita surgiu de verdade em nosso país. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Muito obrigado.
I'm Michael Learmonth, editor-in-chief of Vice News. Too often, traditional news outlets shy away from the real stories and experiences of those living through global conflicts. Not Vice News. Our reporters are on the ground, fearlessly covering the human stories that shape our world. You and millions of others can continue to read, watch, and listen to Vice News for free. But we hope you'll consider making a one-time or ongoing contribution of any size at vice.com/contribute. Every contribution, no matter how big or small, helps support the journalism Vice News brings to you every day. Thank you.